Praise the Lord. Puji Tuhan. I was saying praise the Lord. Puji Tuhan. We are so glad once again to be here. Kami sangat senang ada di tempat ini. My name is Pastor Nogemane, for those who don't know me, Nama saya Pendeta Anele Nogemane from the Republic of South Africa. dari negara Afrika Selatan. And the second time for me to be in Indonesia. Ini yang kedua kali saya ke Indonesia. Last time I was there was 5 years ago. Ya, terakhir kali ke Indonesia ya 5 tahun yang lalu. And we went through Jakarta and Batam. Kami ke Jakarta dan Batam And we went back home. dan pulang ke Afrika. But the Lord has allowed us again through the administration of Pastor Freddy Dan Tuhan mengizinkan kami kembali melalui hambanya Pendeta Freddy Situmorang to be here again this time around. sehingga bisa ada di sini. We are so glad to be here Kami sangat senang to serve the Lord in the nation of Indonesia. boleh melayani Tuhan di Indonesia. And we're glad to be in this region of Brastagi. Ya, di Brastagi. Brastagi, yes. Kami senang ada di Brastagi. Yes, we're so glad because the Lord has allowed us to be here. Ya, senang sekali. Terima kasih Tuhan. Praise the Lord. I want us to go straight to God's word. The book of 1 Samuel chapter number 30. Saya mengajak kita langsung pada firman Tuhan 1 We shall Samuel read then on verses number 8. 1 Samuel 30 ayat yang 1 Samuel chapter 30, we read from verses number 8. 1 Samuel 30 ayat yang ke-8. Praise be unto God. Puji Tuhan. You can read it first on your side. Ya, 1 Samuel 30 ayat yang ke-8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. We can read also verse number 9. Ayat 9, lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. And David inquired of the Lord and said unto him, shall I pursue these troops? Will I overtake them? And he answered him and said, pursue, for thou shalt surely overtake, and without fail you shall recover all. So David went, and he had about 600 men that were with him, and came to the brook of Besor, where those who were left behind stayed. Praise the Lord. Puji Tuhan. Hallelujah. Haleluya. I want to share today in a couple of minutes that I have, Saya ingin berbagi dengan waktu yang terbatas that under the subject theme dengan tema that the Lord shall restore all. bahwa Tuhan akan memulihkan semuanya. That's my subject this morning. That the Itulah Lord shall restore all. topiknya, Tuhan memulihkan semua. We read about David. Kita membaca kisah Daud. If you all know the story of David, I'll just take you back a little bit. Saya percaya saudara sudah tahu tentang kisah Raja Daud. One of the things that David, you must understand about him, Satu hal yang harus dipahami tentang Daud, there was a time when God had a king. His name was Saul. ada suatu masa namanya Raja Saul. And Saul was a choice of man. He was a choice of man. Dia Saul adalah was orang a pilihan choice. Tuhan. In other words, the people wanted the king. Orang memilih dia, Raja Saul. Then God spoke to Samuel the prophet Dan kemudian Tuhan berbicara kepada Nabi Samuel and said unto him, go unto the house of Jesse dan berkata kepadanya, pergilah ke rumah Isai and anoint me then there a king. dan urapilah seorang raja di situ. The Bible says, then Samuel the prophet went to the house of Jesse. Dan kemudian Samuel pergi ke rumah Isai, When he arrived there, dan ketika dia tiba, and he asked Jesse to bring forth all his sons. dia meminta kepada Isai, bawa semua anak laki-lakimu. The Bible says Jesse brought all the sons Semua anak laki-laki dibawa except for David. kecuali Daud.
Because David at the time was at the fields, Karena Daud sedang di ladang, looking after the flock. sedang mengembalakan domba-domba. So then Jesse brought all the available sons. Jadi anak-anak yang ada dibawa semua oleh Isai. The Bible said Alkitab berkata, that out of the sons was found no one setelah ternyata ditemukan tidak ada satupun that was valuable or was chosen by God. yang memang udah Tuhan pilih dari semua anak Isai yang ada di hadapannya. Then Prophet Samuel Kemudian Nabi Samuel begins to ask Jesse, bertanya kepada Isai, is there any other son apakah ada anakmu yang lain besides these ones? selain yang ada di sini? I'm just giving you a bit of a background before I come to this text. Ini latar belakang kisah ayat tadi ya. Now, the Bible said Alkitab berkata, that after he said that, setelah dia mengatakan itu, and then Jesse said, there is, ya Isai kemudian mengaku, ya memang ada. but there is not here. Tapi anak ini tidak ada di sini. And Samuel said, we will wait for him. Samuel berkata, kita tunggu saja dia. We will sit or not eat or drink until he Kita arrives. tidak makan dan minum sampai anak itu datang. Because I've learned a long time ago Karena saya sudah belajar banyak. that when God chooses you, Ketika Tuhan sudah memilih engkau, it doesn't matter how long it takes, tidak peduli berapa lama, your time will come. waktunya pasti akan tiba. Praise be to God. Puji Tuhan. So David is coming from the fields Daud kemudian datang dari to penggembalaannya appear before the prophet, dan berdiri di depan Nabi to then be anointed as king. untuk diurapi sebagai raja. Now the prophet has to wait Dan Nabi harus menunggu for David to arrive. untuk Daud datang ke hadapannya. And when David arrives, Dan ketika Daud tiba, everybody was watching semua kakak-kakak abangnya menyaksikan because he's young karena dia tuh masih sangat muda and he's not the favorite, dan bukan anak yang paling favorit. but yet God chooses him. Tapi Tuhan memilih anak muda ini. So then God anointed him through the prophet Samuel. Dan Tuhan mengurapi Daud melalui Nabi Samuel. It is important to understand Hal yang penting untuk dipahami, that sometimes you might not be the choice of people, seringkali kita merasa mungkin saudara tidak dipilih oleh manusia, but you are the choice of the Almighty God. tetapi saudara sudah dipilih oleh Tuhan. I'm going to say it again. Saya mau katakan, It is important and imperative to understand pahami ini, that sometimes seringkali you might not be the choice of man, mungkin saudara tidak dipilih oleh orang-orang, but you might be the choice of God. tapi saudara sudah dipilih oleh Look Tuhan. to your neighbor and say, I am the choice of God. Katakan kanan kiri, saya sudah dipilih oleh I'm Tuhan. the choice of God. Saya orang yang dipilih oleh I Tuhan. am not people's choice, Saya bukan dipilih oleh manusia, but I am the choice of the Almighty tapi God. saya dipilih oleh Allah yang Maha Besar. That means that nobody Itu artinya can stop the plan of God concerning my tidak ada life. seorang pun dapat menghentikan rencana Allah atas hidupmu. I say nobody Tidak ada can stop the plan of yang dapat God menghentikan rencana Allah concerning my life. dalam hidupmu. Look to your neighbor again and say, Lihat I kanan kiri, am the berkata, choice of aku God. orang terpilih. Katakan kanan kiri. I'm the choice of Aku God. orang yang dipilih Tuhan. I'm the choice of God. So then David is a choice of God, Daud adalah orang yang dipilih, not the choice of people. bukan oleh manusia. So that means when people reject you, Ketika manusia-manusia It's- orang-orang menolak engkau, it's possible to be rejected by people seringkali kita ditolak oleh lingkungan and be kita, accepted by God. tetapi kita malah diterima oleh Tuhan. It is possible Sangat that mungkin man can reject you orang-orang atau keluargamu menolak engkau, and God accepts you. tetapi Tuhan menerima engkau. So David was not man's favorite, Jadi Daud bukan pilihan orang-orang, but he was God's favorite. tapi dia pilihan Tuhan. Praise be unto God. Puji Tuhan. The Bible said then Alkitab berkata, that David at some point, Daud he was looking after his father's flock, dia seringkali menggembalakan and domba-dombanya. then came a bear and the lion Dan ketika dia menggembalakan datang beruang dan singa that tried to devour the flock. yang berusaha untuk memporak-porandakan dan memakan domba-domba itu. David fought it Daud menghadapinya because God has anointed him karena ada pengurapan dari Tuhan for great things. untuk hal-hal yang besar atas Daud. Sometimes you must understand Kita harus paham, that God will give you victories Tuhan memberikan
kemenangan kepada engkau in private places. di tempat-tempat tertentu. Because here now David is having victory in a private place. Ya, Daud itu mengalami kemenangan. It means that David has an understanding Dia memiliki pemahaman that God's ability on his life bahwa segala kemampuan, kuasa dari Allah atas hidup Daud. has the power to change things around. Ada kuasa untuk merubah keadaan di lingkungan. And this morning I want to suggest to you Pagi ini saya ingin mau mengatakan, that when God's anointing is upon your life, ketika Tuhan mengurapi hidupmu, you are able to do the impossible. engkau akan dapat melakukan hal-hal yang mustahil. You are able to achieve things that cannot be done. Engkau dapat mencapai hal-hal yang tidak mungkin. Everything that man said you cannot do, Apapun dikatakan orang kau tidak mungkin dapat lakukan, through the anointing of the Holy tetapi Spirit melalui pengurapan dari Roh that Kudus is upon your life, atas hidupmu, you'll be able to do the impossible. engkau akan dapat lakukan hal-hal yang In the mustahil. name of Jesus, Di dalam nama Yesus, you are anointed engkau orang yang diurapi for great things. untuk hal-hal yang besar. I say to you, you are anointed Engkau diurapi to do great things. untuk hal-hal yang besar. There is a hand of God Ada tangan Tuhan upon your life, atas hidupmu, and the devil cannot do dan anything about iblis tidak it. bisa buat apa-apa. I declare Aku over you berkatakan kepada engkau, that there's about to be great things ada hal-hal yang besar that you will do in yang this season. akan engkau lakukan di Things waktu that akan people datang. thought you will never do. Orang-orang akan mengatakan engkau bisa melakukan hal yang luar biasa. But get ready to do them. Get ready to do them Siap-siap untuk melakukan itu in the name of Jesus. di dalam nama Yesus. So then David walks out and goes to the battlefield. Daud kemudian pergi ke medan pertempuran. He goes to give his brothers food or bread. Dia mau ngasih makanan untuk abang-abangnya. The Bible said Alkitab berkata, when he arrived at the camp, ketika dia tiba di tenda-tenda at the battlefield, di dalam pertempuran he itu, finds a giant dia melihat ada suatu raksasa by the name of Goliath namanya Goliat, standing every morning, waking up and cursing the armies of God. berdiri setiap pagi dan mengolok-olok tentaranya Tuhan. And David begins to hear the sound of this big guy, Dan Daud mendengarkan suara orang raksasa ini. and then says, who's this? Dan Daud berkata, siapa orang ini? Is coming here speaking loudly and cursing the armies of Kok dia God. bicara keras-keras mengolok-olok tentara Tuhan? Everybody is shaking in the battlefield, Banyak yang gemetaran ketakutan dengan Goliat. fearing Goliath. Mereka takut dengan Goliat. Even the generals of the armies Bahkan jenderalnya pun takut. fearing Goliath. Takut pada Goliat. But here comes a small boy, Tapi datang anak muda ini. but yet with a big God, Tapi dia datang dengan Allah yang besar. coming up in the field, Datang ke medan pertempuran. and he looks at the giant, Dan melihat raksasa itu. and he asks them a question. Dan dia bertanya, What shall be done to a man? What shall be done to a apa man yang harus dilakukan that kills this giant? supaya bisa bunuh raksasa ini ya? And then they explain that, and then the brothers are concerned. Why is he doing here? Dan ada yang bertanya, kenapa Daud ada di sini? Why is David in the battlefield? Untuk apa Daud ada di medan pertempuran? Because when your time comes, Ketika waktunya tiba, nobody can block the plan of God tidak ada yang dapat menghalangi rencana Allah concerning your life. atas hidupmu. I say no one can block the plan of God Tidak ada yang dapat menghalangi rencana Allah concerning your life. atas hidupmu. The Bible said, Alkitab berkata, then David went to Saul. Daud kemudian datangi Saul. Saul, to fast forward the story, gave him his garments. Dan Saul memberikan perlengkapan perangnya kepada Daud. And then David felt them Daud pakai, and said, this is heavy for me. dan Daud merasa itu berat sekali ya, perlengkapan perang ini. Because Aduh. David knew Dia tahu that when he killed the lion and the bear, ketika Daud membunuh beruang dan singa, he did not have this garment. dia nggak pakai perlengkapan perang yang punya Saul ini. So he said to Saul, thank you very much. Jadi dia berkata pada Saul, terima kasih. I do not need this. Aku tidak perlu perlengkapan ini. I fought before in the absence of this garment. Ya, tidak perlu lagi. Then the Bible said, Alkitab berkata, David went up to face the giant Daud kemudian menghadapi raksasa itu with all courage and confidence. dengan keberanian dan kepercayaan. I've always asked myself,
Saya bertanya pada diri saya sendiri. Why was David so courageous? Kenapa Daud kok berani sekali ya? I was always asking myself, Saya sering bertanya. what's wrong with this young man? Anak muda Daud ini kok Why is he courageous? dia berani sekali? Apa Then I dia? begin to understand Dan kemudian saya mulai mengerti. that there was an anointing of God Karena ada pengurapan Allah upon his life. atas Daud. And I begin to understand Dan saya mengerti that he has been anointed to do great things. bahwa dia diurapi untuk mengerjakan The fact- pekerjaan besar. I understand is Saya mengerti that David has seen God in the past. bahwa Daud sudah melihat Tuhan dalam kehidupannya di masa lalu. And he knows that God can still bring him out in the Dan present. dia percaya sekarang pun Tuhan bersama dia. So David has a record of God Jadi dia punya pengalaman dengan Tuhan. not failing him. Selalu menang dengan Tuhan. Always pause this question. I've always posed this question Saya muncul pertanyaan, that if all of us here in this room, kalau kita semua di tempat ini, if all of us here were to face a situation, menghadapi suatu keadaan, I don't know how many doors we have here. How many doors we have? ada berapa pintu di sini ya? Pintu satu, Only that one. I think that one, another. Oh, okay, that's good. Two. Now it's fine. Yeah. So let's make a simple illustration. Nah, saya coba kasih ilustrasi sederhana ya. Let's make a simple illustration. Perhatikan semua. If in that door Jika dari pintu itu comes the lion and the bear muncul beruang dan singa, from that door, dari pintu itu datang beruang dan and singa. then in this door Dari pintu ini comes Goliath, muncul Goliat raksasa. then the question then becomes, Dan pertanyaannya, which door we will run to? saudara pilih mau ke sana hadapi Goliat atau ke sana hadapi singa beruang. I want to ask again. Saya mau tanya lagi, Let me ask again. If Pikirkan. in that door jika di pintu itu comes the lion and the bear, datang singa beruang menyerang engkau and in this door dan ada Goliat comes Goliath, mau serang engkau, which door we will run to? saudara lawan singa beruang atau lawan Goliat, pilih mana? Oh, come on, answer me Pilih now. mana? Which door we will run Mau to? pilih pintu sana atau pintu sini? If we have to run, which door? Coba, ayo, tunjuk. Come on, talk to me now. Which door we will Ayo run to? jawab. Pilih mana? Which door we Lawan run singa to? beruang atau lawan ini? We run there, right? Ya. Yeah, we run there. We Kita understand? hadapi ini. Yes, because the lion and the bear Karena singa dan beruang are more danger than a human being. itu lebih berbahaya dari manusia Goliat ini. We get the point. Dengarkan, So then David Daud is facing Goliath, menghadapi Goliat, but he has already killed the lion and the bear. tapi sebelumnya pernah mengalahkan singa dan beruang. Do you get now where he takes the confidence? Pahami ini kenapa dia berani sekali. He's facing Goliath, Dia berani menghadapi Goliat but behind him karena dia pernah he has already killed the sudah lion membunuh singa dan and the beruang. bear. And the bear. Dan beruang. So I want to say to you Jadi saya mau katakan that the danger you have, bahwa masalah yang sedang the kau situation hadapi saat you are ini, facing, the situation you are facing situasi yang kau hadapi saat is ini less dangerous itu lebih bahaya, lebih kecil than the things God brought you out of. daripada masalah yang pernah kau hadapi di masa lalu dengan Tuhan. I want to say to you Saya mau katakan, that every giant apapun that raksasa-raksasa stands before you yang today berdiri di hadapanmu sekarang is lesser itu lebih kecil than the things God allowed you dari to hal-hal yang besar yang pernah Tuhan lakukan dalam hidupmu di masa lalu. I'm telling you now Saya mau katakan, that the giants before you raksasa-raksasa yang kau will hadapi come down itu akan runtuh because God karena Allah has already defeated the lion and the sudah bear. menolong kau mengalahkan singa dan beruang. Somebody say hallelujah. in this Katakan place. haleluya. I say hallelujah. in this Katakan place. haleluya. So sometimes Seringkali we fear the giant kita takut kepada raksasa because we think that the giant is powerful. karena kita pikir raksasa itu hebat. Every situation you have Semua situasi yang kau is hadapi less powerful itu lebih kecil than the things God Daripada- brought you out of. daripada hal-hal besar yang pernah Allah kerjakan. You come a long way Engkau sudah datang ke sini to be where you are today sebagaimana engkau ada because God has given you victory karena Allah ingin memberikan engkau in kemenangan. things before. Can I declare right now, God has given you victory Tuhan sudah memberikan engkau in the kemenangan things before. untuk hal-hal yang sudah engkau lewati. If God did it yesterday, Jika Tuhan sudah menolong engkau di masa He lalu, can do it today. Dia pun akan lakukan sekarang. If God do it last year, Jika Tuhan sudah tolong engkau tahun He lalu, can do it right now. demikian juga sekarang. And I'm here to declare and Saya mau prophesy mengatakan dan
that every giant situation you Setiap face situasi raksasa, will masalah-masalah come down today akan jatuh in the name of Jesus. dalam nama Yesus. I say every giant you face Semua masalah yang kau hadapi shall come down today akan runtuh jatuh in the name of di Jesus. dalam nama Yesus. The giant of poverty Semua raksasa, masalah will kemiskinan come down today. akan runtuh. The giant of sickness Masalah sakit penyakit will come down today. akan jatuh runtuh. The giant of anxiety and Masalah stress ketakutan, kekhawatiran, stres will come down today akan runtuh in the name of Jesus. dalam nama Yesus. The giant of fear Rasa takut will come down today akan runtuh in the name of Jesus. di dalam nama Yesus. So David is facing a giant because he has faced a lion and a bear. Daud berani menghadapi Goliat. The reason why he's confident Dia berani sekali is because what's before him karena dia pernah mengalami is lesser dan sekarang ini lebih kecil than masalahnya. it is lesser than the things he has conquered before. Ini masalah kecil ini di Goliat ini. So then he stands on the giant. He faces the giant. Dan Goliat kemudian berdiri menghadapi Daud menghadapi Goliat. And then Goliath said to David, Dan Goliat berkata kepada Daud, "You bring a boy to me." kalian bawa ini anak kecil ini. That's what Goliath is saying to David. Goliat berkata kepada Daud, mengolok-olok Daud. And David looks at Goliath Dan Daud melihat Goliat, and says, "You come to me kamu datang kepada saya with a sword dengan pedang and a spear, dan tombak, but I come to you." tapi aku datang kepadamu. I want you to hear the words of David. Perhatikan kalimat Daud. Brother, come here quick. Bapak silakan maju. Stand here, face this side. Is it okay if you come? Ya, boleh ya. So David is saying, Daud berkata, Goliath is a giant man. This man is just Goliat itu Goliath. besar, raksasa. So then David says, Daud berkata, "You come to me." engkau datang kepadaku. So David has a sling, Jadi dia punya ketapel. and he picks up 5 stones. Dia ambil batu, 5 batu. And those stones Dan batu-batu itu were smooth stones. itu batu yang halus, yang If you read the Bible well, mulus. the stones were smooth. Batunya itu mulus halus. He puts 1 stone Ya batunya tidak kasar. in his sling, Diambil satu, dimasukkan ke and he ketapel. faces the giant, Dan dia hadapi ini and he says to him, Goliat, dan dia berkata, "You come to me kamu datang kepadaku with a sword dengan pedang, and a spear, dengan tombak, but I come to tapi you." aku datang kepadamu. He did not say, "I come to you Dia tidak berkata aku datang with a stone and sling." dengan No. senjatanya, He said, "I come to you dengan tapi dia berkata aku in the datang name di dalam nama of the God Tuhan, of Israel." Tuhannya Israel. So that means Itu artinya what David was suggesting. What David was suggesting apa yang Daud is katakan, that I'm about to conquer you, aku akan kalahkan engkau not through the sling, bukan karena ketapel, not through the stone, bukan karena batu, but I'm about to conquer tapi you aku akan kalahkan engkau through the name karena nama of the God Tuhan of Israel. atas bangsa Israel. So as he releases the stone, Ketika dia lepaskan batu, the stone batu itu hit the skull of the menghantam giant, keningnya and it broke the skull. dan menghancurkan So ketopongnya. when it broke the skull, Ketika ketopongnya hancur, it was not the stone hancur bukan karena batunya, that broke the skull. bukan karena batu dia It was the hancur, power tapi karena kuasa of the name dari nama behind the stone. dari atas batu itu. So that means Itu artinya David Daud did not conquer Goliath tidak mengalahkan Goliat with the stone, dengan batu, but with the power tapi dengan kuasa of the name atas nama of Jesus. Yesus. So when he swing the sling, Dia putar itu, Goliath Goliat, undermined the sling. ya, He looked down upon the sling. dia meremehkan itu So ketapelnya. he did not know Dia that the tidak power dia tidak tahu bahwa is in the name, ada kuasa. not in the stone. Kuasanya bukan dari batu. He was hit by a stone, Dia dipukul oleh batu, but he's broken tapi by berusaha the power bukan karena kuasa, of the name. tapi karena kuasa nama. Can I tell you something? Saya mau katakan, Don't undermine who you are, jangan merendahkan dirimu, because you have the power karena ada kuasa of the name with you. nama Tuhan atas engkau. Giants will fall. Raksasa akan runtuh. I say giants will fall. Raksasa akan runtuh.
Not because you are powerful, bukan karena engkau hebat, but because there's power tapi karena kuasa in the name of the Lord. dalam nama Tuhan. And the Bible says Nah, kita berkata, the giant raksasa itu fell on his knees. jatuh, Can you fall on your jatuh knees? berlutut. On your knees. Dengan lutut, No, dengan on your lutut, knees. dengan lutut yang When he begini. fell on his knees, Ketika dia jatuh berlutut, he did not fell on his back. dia tidak jatuh ke belakang, He fell on his knees. tapi jatuh dengan lutut itu. Then I begin to understand Kemudian saya paham, when the Bible says kita berkata, every knee setiap lutut shall bow harus bertelut. at the mention Itu mengatakan of the name untuk meninggikan of Jesus. nama Yesus. So that means Itu artinya the giant semua was raksasa bowing berlutut in the power di kada kuasa of the name nama of Jesus. Yesus. I am here to tell you Saya mau katakan that the giants bahwa raksasa that stand before you yang berdiri atas will engkau come down. akan runtuh. I am here to declare Saya mau mengatakan that every giant, setiap raksasa shout hallelujah, akan runtuh. shout hallelujah, Katakan haleluya. shout hallelujah. The giants are falling. Raksasa akan jatuh, Giants are falling. akan runtuh. So the giant fell down because God's name has the power to take the giant down. Goliat runtuh karena kuasa nama Tuhan. The power was not from David. Bukan karena Daud The hebat. power was not from the stone. Bukan karena Daud, bukan karena batu. The power was not from the sling. Kuasanya bukan dari ketapel itu. But the power was Tapi in the name. kuasanya dari nama Can I Tuhan. tell somebody now Saya mau katakan, that every giant situation setiap situasi raksasa that you face today yang kau sedang hadapi sekarang is about to come down? akan runtuh. I don't know who I'm talking to. Saya mau Every giant you face semua masalah, will come down semua raksasa akan in the runtuh name of Jesus. dalam nama Yesus. Somebody say hallelujah. Katakan haleluya. Giants are coming down. Semua raksasa akan runtuh. Everything the devil put before you Semua yang ditaruh oleh iblis atas engkau, as a stumbling block, yang menghalangi engkau, God will bring it down akan diruntuhkan oleh by Tuhan the power of his name. karena kuasa nama Tuhan. That's why the Bible said, Sebabnya kita berkata, some trust in chariots, some trust in horses, but we will remember the name of our God. ya kita percaya kepada nama Tuhan. Some trust in chariots, Semua percaya kepada kacauan. some put their trust in the horses of war, Tuhan, but we depend on the name of our kita God. bergantung kepada nama Tuhan. In other words, Maksudnya our trust kepercayaan is kita not on what we have, bukan kepada apa yang kita but miliki, our trust tapi kepercayaan is kita in the name of our kepada God. nama Tuhan. I came to tell you Saya today datang mau mengatakan, that put your trust in his name. taruhlah percayaanmu pada nama Put your Yesus. trust in his name. Percayalah pada nama Yesus. Don't be shaken. Jangan gemetar. When you call on his name, Ketika kau seru nama giants Yesus, will fall. semua masalah raksasa akan runtuh. The Bible said Alkitab berkata, on our reading text, on the text we read, the Bible said, dikatakan di Alkitab, if you fast forward the story, David is in Ziklag. di bawah ini kalau kita kisah lanjutnya, Daud di Ziklag, He has established himself there, dia ada di sana, built, he's got children, wives, dengan banyak orang, about 600 men, dengan 600 orang laki-laki, a strong army in Ziklag. tentara yang kuat-kuat. The Bible said another time when they came back, Dan ketika mereka kembali, they found the city was burning. mereka menemukan kotanya itu terbakar. The Philistines, the enemy, took everything. Karena Filistin merampas harta milik orang Israel. They took the gold, Mereka mengambil emas, they took the food, ambil makanan, they took the children, dan mengambil anak-anak they took the wives, dan para wanita, ibu-ibu. and they burned everything down. Dan mereka menghanguskan semua desa itu, When we kota read itu. on verse number 8 here, Ketika kita baca ayat ini, as we zoom in on verse 8, ketika kita baca ayat ini, the Bible said Alkitab berkata, 600 men begin to cry 600 orang itu mulai menangis before the Almighty God, di hadapan Tuhan. and David begins to approach God Dan Daud kemudian mendatangi Tuhan and ask him two dan questions. bertanya dua pertanyaan. Should I chase these troops? Haruskah saya kejar orang musuh itu? Will I overtake them? Dan kedua, apakah saya akan menang terhadap mereka? But God gave him three answers. Tuhan menjawab dengan 3 jawaban. David asked two
questions. Daud bertanya 2 pertanyaan, But God gave him 3 answers. tapi Tuhan menjawab 3 jawaban. God says, Tuhan berkata, chase them, kejar musuhmu, go after them. kejar susul mereka. Can I say to you this morning, Saya mau berkata, chase your dream, kejarlah impianmu, visimu, chase your vision. kejarlah visimu. Go after what God has laid in your spirit. Ya, berjalanlah dengan tuntunan Roh Kudus. Don't look down upon yourself. Jangan engkau merasa rendah diri. Chase your dream, Kejarlah impianmu, chase your vision. kejarlah visimu. Go after your degree. Terus kau belajar. Start that business. Lakukanlah bisnis usahamu. Chase it. Kejarlah, Go after it. lakukan itu. The second thing God Yang said, kedua, He said, you shall surely overtake. engkau akan kau akan merampas kembali jarahan itu. It means that Itu artinya I will give you the speed aku akan memberikan kekuatan, and the capacity kecepatan dan kapasitas to overtake. untuk mengambil alih. Can I declare today, this Saya morning, mau katakan that God shall infuse a speed in your life? bahwa Tuhan ingin memberikan kecepatan kepada engkau God shall give you the capacity dan kapasitas kepada to engkau overtake. untuk mengambil alih. You will move from the back Engkau akan berpindah dari belakang and God will bring you in dan front. Tuhan akan membawa engkau maju ke depan. I say you will move from the back Engkau akan berpindah dari belakang and God shall bring you in front. dan Tuhan akan membawa engkau ke depan. He will give you the speed and the capacity Engkau akan diberikan kecepatan dan kapasitas to overtake. untuk mengambil alih. But the third thing God said, Yang ketiga, Tuhan berkata, which puzzled my mind, which really puzzled my mind. yang ia berkecamuk dalam pikiran He saya. said unto David, Dikatakan, David never asked this question, Daud tidak bertanya pertanyaan but ini, God gave him this tapi answer. Tuhan jawab jawaban He says, ini. David, Daud, without failing, engkau tidak akan gagal. you shall recover everything you have lost. Engkau akan mengambil alih semua yang terhilang. Oh my God, here, Semua yang dirampas musuh I engkau wish ambil somebody alih. can hear me here right now. He says, David, Daud, without failing, tanpa gagal, you shall recover everything you have lost. engkau akan mengambil alih semua yang That hilang. means David, Artinya Daud, you won't recover a small portion. engkau bukan dipulihkan bagian sedikit saja. You won't recover a portion of what you've lost. Bukan hanya bagian sedikit yang terhilang. You won't recover just a piece of it. Bukan dipulihkan sebagian saja. But you will recover everything you have lost. Tapi semua yang terhilang dikembalikan. There shall be restoration Ada pemulihan of everything you have lost. atas semua yang pernah diambil dari engkau. He says, you shall recover all. Semuanya Not dipulihkan. some, but all. Bukan sebagian, tapi I seluruhnya. want to say to you today Saya mau berkata, that what's about to come back to your life apa yang akan dikembalikan kepada is engkau not a portion, bukan bagian kecil, but God is a God of full miracles. tapi Allah kita adalah Allah yang melakukan mujizat secara lengkap penuh. He's a God of complete miracles. Allah yang melakukan mujizat secara And I lengkap. came by this morning Dan saya mau berkata to tell somebody dan berkat kepada engkau that God is about to restore bahwa Tuhan akan memulihkan everything you have lost. semua apapun yang diambil oleh iblis dari Your engkau. peace will be restored. Ya, damaimu akan dipulihkan. Your joy will be restored. Sukacitamu dipulihkan. Your healing will be restored. Kesembuhanmu, kesehatanmu dipulihkan. Your vision will be restored. Visimu dipulihkan. Your dreams will be restored. Impianmu dipulihkan. I came to Saya declare mau berkata, that there's restoration coming. pemulihan sedang terjadi. Get ready for restoration. Siap-siap terima itu semua. Life Springs, get ready for Siap-siap restoration. GBI Life Spring. Life Springs, get ready for Siap-siap restoration. terimalah pemulihan. God is about to take you from down Tuhan akan membawa engkau and bring you up. dari bawah dan mengangkatmu ke God atas. is about to restore Tuhan akan memulihkan everything. semuanya. Somebody say hallelujah. Katakan haleluya. Shout hallelujah. Katakan haleluya. Shout hallelujah. Haleluya. The restoration of God is not a portion. Pemulihan dari Tuhan bukan sebagian kecil, The restoration of God is complete. tetapi lengkap. God does not restore small. Bukan kecil-kecil, God restores big. tapi Tuhan pulihkan besar dan lengkap, utuh. Look to your neighbor, please be in church. I want to feel like home here. You see, look to your neighbor and tell them that God is restoring you.
Lihat kanan kiri, bilang Tuhan sedang memulihkan engkau. Tell your neighbor, God Bilang is kanan restoring kiri, you. Tuhan sedang memulihkan engkau. I've got 10 minutes, let's preach it. Just tell your neighbor, God is restoring you. Tuhan sedang memulihkan engkau. Tell him. Ayo bilang kanan kiri, jangan diam. God is restoring you. Tell him. Tuhan sedang pulihkan engkau. He's restoring you. Tuhan sedang. Tell him, don't cry anymore. Don't cry anymore. No cry. Bilang kanan kiri, jangan nangis lagi. Tell him, don't cry. Don't cry. Jangan sedih lagi. Don't cry. God is restoring you. Tuhan memulihkan engkau. And when God restores you, Dan ketika Dia memilih it's engkau, permanent. itu permanen selamanya. It's permanent. Selamanya. I say it's permanent. Tuhan pilih engkau selama-lamanya. Your healing is permanent. Kesembuhanmu itu selama-lamanya. Your peace is permanent. Damaimu selama-lamanya. Your joy is permanent. Sukacitamu juga. Permanent. Ya, tetap. Open for me the book of Romans 8 verse 31. Open it. Bring it up there. Roma 8 ayat I want us to read 31. it. Tolong dibuka Roma 8 ayat 31. I'm going to close quickly. Romans 8, start from verse number 31 and 32. You bring it up there quickly. Roma 8 ayat 31, tolong dibuka. I want us to read it. Sebab itu apakah yang akan kita katakan No. tentang semuanya itu? I'm going to read it. You're going to read it I'm going to read it here. Right? I'm going to read it because I want you to hear it. Watch the screens. Perhatikan di layar semua. Watch the screens. Saya akan bacakan dalam bahasa Inggris. Watch the screens. Okay? Lihat di bahasa Indonesia di atas. If God be for us, who can be against us? All right? That He did not even spare His Son. Verse 32. He did not even spare His Son, Ayat 32. but gave Him up for us. You read it? 32. He Ya. did not even spare His Son, but gave Him up for us. How will He not also with Him give us all things? You get that? Paul is saying, Ya, Paulus berkata, Dia berkata that if God jika Tuhan gave us Jesus, sudah memberikan Yesus, which is Jesus, is the highest gift bahwa Yesus itu adalah hadiah terbesar in heaven, dari surga. then if God gave us the highest gift, Jika Tuhan sudah memberikan hadiah yang paling mahal, paling which terbesar, is Jesus, yaitu Yesus, we did not even ask the gift, kita padahal nggak minta pemberian itu. but God freely Tapi gave us the Tuhan gift. berikan dengan gratis, cuma-cuma. Then Paul Dan Paulus is kemudian asking the question, bertanya, how then God bagaimana tidak? can be stingy? Why would God Bagaimana juga tidak? withhold? Because already God Karena Allah sudah memberikan has given us Jesus. Yesus. So then that means Artinya, if He gave us Jesus, jika Yesus sudah Dia berikan, then that tells me itu artinya He can give us all things. Dia dapat memberikan yang lebih Because lagi. Jesus Karena Yesus is already a highest gift. adalah pemberian terbesar, termahal, termulia. You see, if I give you 100 billion rupees, Jika saya memberikan 100 juta rupiah, 100 billion, 100 juta, you did not ask, Bapak tidak minta, I give you. tapi saya kasih 100 juta. Gak 100 diminta, billion. saya kasih 100 juta. Then you come back Kemudian Bapak datang lagi, and ask me 5,000. minta 5.000 rupiah. Do you see? Lihat itu, Oh, come on, please. Lihat, bayangkan. If I come to you jika saya datang kepadamu, and give you 100 billion memberikan 100 juta rupiah, without you tanpa asking, engkau minta saya kasih itu uang. then you come back to me Dan kemudian engkau datang kembali, and ask me minta lagi 5,000. 5.000 rupiah. Paul is saying, Paulus berkata, why would I not give you 5,000? ya Tuhan pasti kasih itu. Because I've already given Karena you Tuhan sudah more. kasih yang lebih daripada itu sebelumnya. You ask the 5,000 Engkau minta 5.000, is a smaller thing kecil itu. as compared
dibandingkan what I've already given. dengan 100 juta yang sudah diberikan sebelumnya. Paul is saying, Jadi maksud if Paulus, God gives us Jesus, jika Yesus sudah diberikan kepada kita, then that means itu artinya He can give us all Dia bisa things. memberikan So apapun. I came to tell somebody Saya mau katakan this morning pagi ini on the 22 of October 22 Oktober that God is about to restore bahwa Tuhan akan memulihkan not some things, bukan sebagian but all tapi things. seluruhnya. Life Springs, GBI Live get Spring, ready. siap-siaplah. You are about to receive Engkau akan menerima all things semuanya that you've asked for. yang engkau minta. Your business is coming back. Usahamu dipulihkan. Your everything you have lost is coming back. Apapun yang terhilang dari Your hidupmu job is coming dipulihkan back. dan dikembalikan kepada Your engkau. vision is coming back. Visimu dikembalikan. All things. Semuanya. Lay hands on yourself and say all things. Tumpang tangan kepada kepala seluruhnya. Say I receive all Aku things. terima segalanya berkat Come on, say, I yang receive Tuhan all things. janjikan. Hallelujah, 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 hallelujah. Dikembalikan sesuai janji Tuhan. Hallelujah, Sesuai dengan hallelujah. firman Tuhan. All things. I want to declare today, this morning, that all things are coming. All things are coming. Semuanya sedang di jalan dikembalikan kepada All engkau. things are coming. Sedang datang kepada engkau. I want to say to you before I close that there's nothing God will withhold from you. Tidak ada yang bisa mengalahkan engkau. God shall give you everything you need. Karena Tuhan bersamamu. Tuhan Exceedingly, akan memberikan segala sesuatu abundantly, sesuai dengan kekayaan above dan kemuliaan what you Allah. ask and imagine. Apapun yang kau minta, I say, Life Springs, get ready. siap-siaplah. You are about to receive Engkau akan menerima exceedingly, abundantly, melimpah-limpah, above melebihi what you ask and apa yang kau imagine. minta dan bayangkan. Everything you have ever lost Apapun yang terhilang is coming back to akan you. dikembalikan. Get ready. Siap-siaplah. Look to your neighbor and shake his head off Ya, goyang kanan kiri. and say, get ready. Siap-siap. Get ready. Siap-siap terima. Get ready. Siap-siap terima. Things are coming back. Siap-siap Get dikembalikan. ready. Siap-siap Things are coming back. dikembalikan. Things are coming back. Dikembalikan semua. Your house is coming back. Rumahmu dipulihkan. Your family is coming back. Keluargamu dipulihkan. Your children are coming back. Anakmu dipulihkan. Your marriage is coming back. Keluargamu, Shout pernikahanmu hallelujah. dipulihkan. Shout hallelujah. Haleluya. Restoration of God is complete. Pemulihan dari Tuhan itu lengkap I sempurna. want to close with this. God's restoration Pemulihan dari Tuhan is not half. itu tidak setengah. God's restoration Pemulihan Tuhan is complete. tapi itu lengkap. Jesus does not do half job. Tidak, Tuhan Yesus gak bekerja He setengah-setengah. does a complete Dia job. bekerja secara sempurna. And I came all the way from Africa Jauh-jauh saya datang dari to Afrika tell you ingin mengatakan ini, that God is restoring bahwa Tuhan memulihkan everything you've ever lost. semua yang terhilang. And this is the time Ini waktunya that you shall receive it by faith. engkau terima dengan iman. Say, I receive it. Terima. Say, I receive Katakan it. saya terima. Say louder, I receive it. Katakan dengan iman saya Talk terima. louder, I receive it. Bicara dengan keras saya terima dengan iman. I receive it. Everything you have lost. Semua yang diambil dari engkau. Sometimes we settle for less things. We settle for less. Kadangkala kita ya yang sisanya yang buat kita. Sometimes when I say whatever it is, no, God says I restore all. Ya kita pikir ya udahlah ini saja cukup ini saja. Tidak, Tuhan ingin pulihkan seluruhnya. Don't settle for less. Jangan mau dengan sebagian. God is giving you all. Tapi Tuhan memberikan lengkap. I'm gonna say again, don't settle for less. Jangan senang dengan yang sedikit. God is giving you all. Tuhan memberikan seluruhnya. Don't settle for anything less. Jangan mau dengan biasa-biasa I saja. pray today Saya berkata, saya that berdoa your miracle, supaya mujizat, your healing, kesembuhan, your breakthrough, terobosan, your deliverance kebebasan is now, sekarang. because God is making a restoration. Karena Tuhan sedang melakukan pemulihan. The Bible said Alkitab berkata, David Daud took back mengambil kembali everything that semuanya belonged to him. milik mereka yang dirampas oleh The service musuh. is a service Pagi ini of restoration. ibadah pemulihan. That everything you think you lost in your life, Semua yang dirampas oleh iblis. don't lose hope anymore. Ya, jangan kehilangan pengharapan Things are lagi. coming together.
Semua akan dikembalikan oleh Don't Tuhan. lose hope anymore. Jangan hilang pengharapan. Things are coming together Tuhan pulihkan semua. in the name of Jesus. Dalam nama Yesus. As I close this morning, Saya mau tutup. I believe that God is about to do something extraordinary Tuhan dapat melakukan melebihi dari yang biasa in this house. di gereja ini. And I believe that Dan saya percaya your time is now, waktunya sekarang, not tomorrow. bukan besok. I believe it's now. Saya percaya itu. God says Firman Tuhan berkata, what man cannot do, apa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, I as Jehovah God, aku sebagai Allah it's possible to me. dapat melakukan apa I saja. don't know what you came looking for this morning, Saya nggak tahu masalahmu, but I rose to tell you prophetically tapi saya mau berkata, that everything God shall restore back to you semuanya akan dipulihkan oleh in Tuhan. Jesus' name. Dalam nama Yesus. Oh, come on, give him the praise. Puji Tuhan, tepuk tangan Give untuk him Tuhan the Yesus. praise. Come on, stand in your feet. Mari bangkit berdiri semua, Bapak Ibu. Saya undang Stand in your bangkit feet. berdiri semua. Stand in your feet. Stand in your feet. Haleluya. Don't miss the next service and the evening service, Kita semua fokus, tutup mata, because we believe God rasakan for hadirat us Tuhan di tempat ini. to begin to move. Tuhan sedang bergerak, kuasa Tuhan bergerak, bekerja.